mko na noti ya 10k moja na it can only buy a chicken. Kuna wale ambao wameiba mali ya umma. Wale watu wa seminar na retreat. NASA died. I'm a man of God. I prophesy NASA is dead. Tena iko shetani fulani anatuambia turudi nyuma tena kwa hiyo ndoa. Mimi ningependa tafadhali utuombee leo ile ndoa ya NASA. Tafadhali Apostle utuombee party leader wetu wasirudi huko. They need money. Because ukiangalia time ya budget. No, it's the poorest county. Wale ambao wanajiweka mbele kwamba ni mafarasi ndio watu ambao watatupotosha katika hii nchi ya Kenya. Wao wanataka watutumie kama vibarakala, tuwapatie uongozi, hakuna manufaa tutapata kwao. And now you have, let's say, 20 million who will be back. How do you bank that money again? I'm telling you, the culture of selling stuff in Western Kenya, any asset must be sold, any liability must be sold. Have you seen for the past 2 years what this man has been going through? Every time he has to come out and explain things, and the people who are putting him in these problems, Western Kenya needs a think tank. Hizo ndo farasi mbili tunatarajia. Lakini hao wengine tumechoka nao. Maana mtu kama baba hawezi poa unapewa penalty kila wakati au ufungi bao na bado timu inakupatia penalty. Sisi tumempigia ya kutosha. Tayari kusimama na Musalia liwe liwalo. Kama vile baba aliposimama na watu wake wa Kisumu, akasema hata akisema ati ende uanguke kwa kisima, anaanguka kwa kisima ati juu baba amesema. So mimi pia niko ready kusimama na Musalia Mudavadi. Sasa wanamsumbua rais, badala ya rais kufanyia kazi wa Kenya. Sasa rais amekuwa ati anashughulikia watu watano hapo kujaribu kuwapanga na tamaa yao. Thursday, there is politics, leadership, and governance. And we ain't gonna leave you out of our conversation. You can text or call in 0746 999 841. If you're a business person, a trader, or anyone who wants to sell something for money, you have to advertise your products and services. Maisha TV is your best and affordable platform to market your business. We have over 50,000 Facebook likes, 1 million viewers watching us. We have daily news, highly visited website, and so if you advertise with us, we simply put your products or services to over 2 million people across all our platforms. Seriously, if you want to make money, you must market your business. Let's do the marketing and you get your money. Call us now, 0746 999 841. That is 0746 999 841. Or write to info@maishatv.co.ke. Just choose it, watch it, and love it. Where when we introduce this going to school and all that stuff, even the female child is supposed to go to school, and when she goes to school, she's going to be taught about leadership. The people I know who can know them better are those other youth. So what I do, if I handle those youth toughly, they know what to do to my children. Yeah.
you so much for tuning in to Maisha Prime. My name is Bushabi Jr. This is what we have in store for you. You're welcome. Murang'a Senator Irungu Kang'ata has accused a section of Jubilee Party MPs of sponsoring violence in events organized by Deputy President William Ruto. Referencing Sunday's disruption of a planned church service in Kieni, Kang'ata called on police to take tough action on those involved. This even as a section of the clergy in Kiambu County have urged politicians to keep politics off the pulpit. On Sunday, Deputy President's motorcade was blocked by rowdy youths in Kieni constituency in Nyeri County, sparking massive condemnation from his allies. Murang'a County Senator Irungu Kang'ata has accused some of the Jubilee MPs of orchestrating the chaos so as to paint the Deputy President in bad light. Sisi wandani wa Deputy President tumekuwa tukifanya campaigns ambazo hazina vita. Tumekuwa tukiwachilia Raila Odinga kuja katika ngome zetu, hatutumi vijana, kwani sisi ni watu wa kanisa na tunaamini na peace. Kang'ata wants an urgent action taken by police against the perpetrators of the incident, claiming that the Ruto allied leaders are now getting fed up with the rampant chaos. NCIC wacha wafanye kazi ili tuwe na amani. Basi wale ambao wanasema tunakuja katika sehemu zao wajue ya kwamba sisi lazima tumsukume president wetu wa 2022 ambaye ni William Ruto, na lazima tuweze kuelezea Wakenya azima yetu na agenda yetu. This comes hot on the heels after section of clergy urged politicians to keep off the pulpit. Tuwe na kujari, corona inaongezeka sana wakati umati mwingi wa watu unakuja kusongomana katika makanisa. Wacha siasa ipigwe lakini isipigiwe kwenye nyumba ya Bwana. Tungetaka kuuliza kanisa, tungetaka kuuliza wanasiasa waache kupiganisha watu wa kanisa na wasitumie kanisa kama chombo cha kueneza ajenda zao za kisiasa. Maisha TV. Such a big push to have politicians keep off the pulpit. Now moving on, police in Busia are on the trail of a murder suspect who escaped from the Busia police cells. The 29-year-old Wilson Simiyu Situma was arrested in Trans Nzoia County 2 weeks ago while in possession of an AK-47 rifle and 2 rounds of ammunition. He was placed in custody over an alleged murder offense. Busia Deputy Commissioner Kipchumba Ruto said the suspect had been sent to fetch water but changed his mind, scaled the perimeter wall and escaped. Polisi ambaye alikuwa anachunga hawa wakati ambapo walitolewa kwenda kuchukua maji yapata mita 10 from hiyo seli yao, alijaribu kumshika yeye, ikawa ni ngumu, akapiga risasi 4 lakini aliweza kuponyoka. Simiyu is believed to be a mastermind of the killing of a prominent businessman Alfred Obayo, the owner of Texas Hotel, who was found dead on 22nd February this year. Watu wa eneo la Busia wao waangalifu, na wakipata huyo criminal ni sharti wapike ripoti kwa kituo cha polisi ama ofisi ya chief. Simiyu was to be arraigned in the court of law today, and the deputy commissioner is calling on the residents to be on the lookout for the dangerous man. For Maisha Prime, Maisha Television, I'm Rida Chebet Kering. And barely 24 hours after the government announced dusk to dawn curfew in parts of Laikipia County over increased insecurity, the bandits today responded by torching down a government school in Olmoran area. The school, Milgwet Primary School, was torched during a live exchange of gunfire between National Police Reservists and bandits in Olmoran, Laikipia County. This comes as the Rift Valley Regional Commissioner George Natembea
was addressing residents in the area 5 kilometers away from the Old Moran area, where he said the bandits are using sophisticated weapons which are very dangerous. Ikifika Jumatatu kama serikali haijafanya chochote, tutaweka watoto wetu kwa mabasi, kwa probox, kwa matatu, tupelekee Matiang'i. Kwa sababu katiba ya Kenya inasema elimu ni ya bure na ni lazima. Na sasa serikali wanalazimisha watoto wetu kukaa nyumbani kwa sababu ya wao kushinda kutulinda. Rais Uhuru, take action. Your citizens are dying. Take action. And above all, give us the opportunity to defend ourselves. Yes. Wewe tupatie KPR. Kama mnasikia uoga huko Nairobi, mtupatie bunduki. Na ni haki yetu. We must mobilize the security. Waende wasukume hawa wakora, ndio hawa waweze kulala angalau leo. Tusukume hawa wakora leo. Kwa sababu wako hapa na ni wengi jamani. Now, the Teachers Service Commission has urged parents to take a keen interest in what their children carry to school to help avert cases of insecurity in the learning institutions. TSC Director in Ugunja, Daniel Otieno, says some learners have been found in possession of illegal, dangerous items in school, endangering the lives of their colleagues and teachers. As for now, what's going on in the nation? Pupils, not even students, are working with pangas to institution of learning. So this problem should start, the solving of this problem should start from the school, from the parents before we go to school. Know what the child is carrying to school and what the child is carrying back from school. So be encouraging those candidates who are at school to work hard. When they are at home, don't just engage them to do the weeding and fetching firewood, you know. Let them have time to read, understand as they go. On the foundation, we encourage it because it's even assisting the government to reduce the issues of fee balances and whatnot. At times we get it from our principles that the government have not channeled money to our institutions. So if the foundation is offering this, however small or big it is, money is money. So let them be at school. This foundation basically demonstrates the MP's resolve and of course his desire to have Ugunja constituency remains a big one and of course a model of education in the entire country. Indeed, he appreciates that education is basically the cornerstone, the pillar upon which all other development programs is anchored. And I think we do all appreciate that. Now, the government through the Ministry of Education has hit the ground running in an effort to achieve the 100% transition of students into Form 1. However, some schools in Bungoma County are still experiencing low reporting of Form 1 students. Philip Simiyu has the full details of this report. Days after the Education CS George Magoha directed the local chiefs and assistant chiefs to ensure that all the 2020 KCP candidates who sat for the exams join Form 1 in a bid to ensure 100% transition. That is not the case in Muskoma sub-location, Muskoma Ward, Kandui sub-county in Bungoma County. This is according to Area Assistant Chief Moses Werunga. Kwa majina naitwa Moses Haemba, nikiwa assistant chief wa eneo la Kandui Kusini. Kandui Kusini ama South Kandui iko within Muskoma location. And it borders the township and Halaba ward. 100% transition is an initiative, government initiative. Inamaanisha lazima mtoto aliyekalia mtihani wa darasa la 8 lazima proceed to Form 1. And even those who have dropped due to teenage pregnancy, they should also go back to school. Sasa katika hiyo hali tulijaribu, when we took our first data, wakati watoto walikuwa na report Form 1,
mostly we thought we had achieved 100% transition. So when we compare the data we had na ile data ya registration, initial registration KCPE 2020, kidogo ikaitilifiana, na tukakuja tukagundua kuwa huenda watoto wako mashinani na hawaja proceed to another level. So we have taken an initiative to go from house to house. Mr. Werunga says that it has been hard for his administration to determine the students who have not joined Form 1 as the students shifted to other areas without his knowledge. Changamoto ni kuwa kwamba unaweza kufikiri labda mtoto ametoka katika eneo moja ameenda shule katika eneo lingine. Like today, leo hivi nimepata msichana anaitwa Omondi Akinyi Sara, aliyefanya mtihani wake wa darasa la 8 Moi Primary. The girl got 266 marks, although kwa ni Trans Nzoia. So mwalimu anaweza kujua kuwa mtoto ako Trans Nzoia but amepatikana hapa katika eneo langu, amekaa kwa rental house na shemeji yake. So I have taken that initiative, nimemchukua, nimemuadmit Muslim Secondary. So hiyo ni changamoto. Unaweza kufikiri labda mzazi ametoka na mtoto amempeleka shule ili hali mtoto ako nyumbani. Hiyo ni changamoto tunapitia as the government, and with the directives that we are given, we need to deliver. Sasa tutahakikisha, na ni lazima tutahakikisha kila mtoto aliyefanya darasa la 8 he or she has transited to Form 1. That is mandatory, no compromise. Werunga has also criticized the parents for looking down on their children's education in excuse of school fees, saying that the government of Kenya has invested much in education sector. Kama sio hivyo, kwa nini hatujui kwa nini mtoto asiende shuleni ili hali serikali na egeza pale? We are investing in these children. Sasa hakuna vile mzazi atasema hana school fee. Na kwa ukweli wa mambo, shuleni hatulipi school, especially in day school. We only pay lunch fee, which is negotiable. It is not a must that mtoto lazima alipe hiyo pesa ndiyo akae shuleni. The government is paying for the all day school students fee, total fee. Sasa hauwezi ukaniambia nitalaumu mzazi ameshindwa kulipa school fees. Hapo lawama hatuna. However, Werunga has cautioned the day school teachers for staying with students in school up to late hours as they are putting their lives in danger. Sioni kama niko mbaya, because with me I'm just next to the police post, Bungoma police post. To my end side niko na Bungoma police station. Niko katikati ya security. Lakini kidogo hawa watoto wetu ukiangalia wakati wanaenda shule na wakati wa kutoka shuleni, kidogo tunapata changamoto, kwa sababu kama kafi inaanza saa 1. Wanasema saa 1 kila mtu wao amefunga babu ameingia kwa boma. Kafi inaanza saa 4, sivyo? Lakini mtoto, unaona mtoto wa shule anatoka shuleni saa 2. Sasa unashindwa na huyu mwalimu, kwani naye hajui haya hizi directives za government, hazijui ama shida ni nini? Kidogo tumeshindwa kuelewa, na tunafanya mikakati ili tuelezane na walimu wetu, tujue saa mwafaka ya mtoto kwenda shuleni na saa mwafaka ya mtoto kuja nyumbani. Mara mingi tunapata watoto wa shule, especially girls, wanapata mimba. Hii mimba si ati labda ni nini, it is all about insecurity barabarani, wanabakwa and so forth, because once mtoto anatoka nyumbani saa 10, anatakana afike shuleni saa 11. Hapa katikati anatembea na nani? Na kama ni vijana, unaona vijana hapa hiyo usiku ndio sasa wanavuta bangi wakienda. Akifika shuleni amechanganyikiwa. Ndio unaona haya madara yanatokea shuleni. For Prime News, Maisha Television, I'm Philip Simiyu. And police officers have once again been warned against erecting any roadblock anywhere without official approval after a meeting between Inspector General of Police Hilary Mutyambai, his deputy Edward Mbugwa, regional commanders and county commanders in Nairobi noted there is continued erection of
roadblocks on the highways without approval despite an earlier directive to the contrary. Further, no vehicle should be detained on the road for long hours without explanation. Moving on to Siaya Governor Cornel Rasanga's bid to be the next Alego Usonga MP has hit a snag after elders called on him to reconsider his decision. Mr. Rasanga, who is serving his second term as the governor of Siaya, announced his intention to succeed the current MP Samuel Atandi as the area legislator a week ago, where he called on the residents of Alego Usonga to support his bid. According to the elders from Kakan clan, the move by the governor will risk chances of one of their own, Dr. Kut Kochogo, from clinching the seat. And particularly we are here to beg our two nephews, His Excellency Colonel Rasanga and our nephew Honorable Mulwan Umundi, because in their quest to get the seat, their main base was us as Kakan, and we supported them fully because they are our blood. They are sons of our daughters. And in Luo tradition, it is a taboo for a son or a daughter or a child to struggle with the parent. We are the major parent because without the mother, they wouldn't have been born. And that is why we are requesting them to see ahead and flash back what we did to them and what we might do in future to them as our children. And because we have Dr. Kut Kochogo as our candidate, because we supported them fully, we would like them also to extend that back to us. On to health workers in Siaya have downed their tools over delayed salaries and non-remittance of statutory deductions by the county government. Speaking at Siaya Referral Hospital, Chairman KMPDU Nyanza Region Dr. Nyango Ndonga said they have exhausted all avenues of consensus with the county government. The county government of Siaya has let her people down when it needed them most. As health workers, we want to say that patients in Siaya are also suffering because their caregiver is suffering for more than 90 days without receiving a single cent for the days you have worked. Ladies and gentlemen, it does not make sense to work in isolation unit without PPE and without NHIF cover, so that in case you are sick, you can seek medical care even in the list of our medical facilities. We've been trying to move towards amicable solutions, and we've been trying to talk, okay, with them, including all these health sector unions, to implement the promotions as they agreed. They agreed in March. March was over. We have not seen that implementation, okay? Then April, May, then we come to realize that from March, they have stolen our money and they are not having money to implement those promotions. Now, since the reporting of the first COVID-19 cases, businesses have been struggling with hard economic times occasioned by restrictions and guidelines issued by the Ministry of Health in the country. Anthony Osundwa prepared a feature on our daily segment of consequences of COVID-19, rather COVID-19 versus traders. In December 2019, a new respiratory illness referred to as COVID-19 caused by a novel coronavirus was first detected in the central Chinese city of Wuhan.
Within the first 5 weeks of the outbreak, tens of thousands of people were infected and more than 1,000 died. The outbreak has been categorized as a public health emergency by the World Health Organization. Not surprisingly, the virus is having economic impact throughout the world, and the major economic sectors in Kenya have not been spared. Traders have been forced to close their businesses, downgrade, or survive with losses or low income. Health measures imposed in Kenya, such as curfew, have left many businesses hurting, and this is the impact of COVID-19 on traders. The outbreak of COVID-19 in Kenya has caused economic instability, which seems to be affecting most of the business fields like the informal sector, which derives in Kenya rural and urban centers. According to 2015 estimates done by the Ministry of Labor, there were 11.8 million people employed in the informal economy against 2.4 million working in the formal sector. By 2018, the informal sector accounted for 83.6% of the total employment. Kabla ya COVID-19, biashara ilikuwa mzuri sana. Tulikuwa tunafanya kazi kwa njia mzuri, sababu watu ambao walikuwa wananunua vitu walikuwa wengi. We met Eric Omondi, a business personnel doing welding at the Mujini area in Bungoma town. Mimi naitwa Eric Omondi, na kwa vile mnajionea wenyewe, mimi najihusisha na kazi ya welding. Hii kazi nilijifunza mwaka wa 2000 na nikaanza kujifanyia kivyangu mwaka wa 2010. Na vile COVID iliingia, biashara ikasimama kwa muda mrefu sana. Biashara ikaharibika kwa njia nyingine. Iliharibika kwa njia hii kwamba bei ya bidhaa, bei ya chuma ambazo tunatumia pia ilipanda mara 2. Kuna chuma ambazo tulikuwa tukinunua kwa shilingi 500. Sasa hivi ukienda hardware unauziwa hiyo chuma kwa shilingi 1000 na shilingi 50 juu. Kumaanisha bei ya chuma ilipanda maradufu. Hata ukijaribu kuelezea customer wako kwamba hii mlango nilikuwa nikikuuzia shilingi 1500 mwaka wa 2018 kurudi nyuma, kwa saizi hii mlango nitakuuzia kwa shilingi 1013. Anaona ni kama unamuibia, na sio kumuibia, ni kwamba bei ya chuma ndiyo imepanda. Sisi hatutengenezi chuma, sisi tunauziwa, tunaenda hardware hapo tunapata bei imepanda. Eric says life was good before COVID, with a good number of customers visiting their shops, but with the restrictions like staying at home, they have witnessed a low turn-up of customers, something that gives them a hard time in selling their services. Na mara nyingi unapata customers wengi wanataka aje, wanataka kwamba anatafuta fundi, ananunua materials, wanaenda kutengenezea kwa site kwenyewe. Unapata wakati hao wanafanyia kwa site na wewe umelipia license kufanya hiyo biashara hapa, wewe unabaki huna kazi, nyumba itakana ulipe, unatakana ukule, unatakana ujiendeleze kimaisha. Sasa unapata kazi, hakuna kazi, imeenda kwa site yote. Na kule kwa site hakuna license, hakuna nini. Ni ile tu wewe unabaki umekosa kazi, hao wengine wanaendelea kupata kazi. Unapata customers wameogopa kukuja hata kwa kazi. Maana wanajua wakikuja hapa sana sana kwa jua kali, wanasema jua kali ni wachafu sana. Sasa kule kuna uchafu mwingi na COVID ni rahisi sana kupatikana kule. Sasa wao pia walijitenga na sisi. Sasa kupata kazi imekuwa ngumu sana. Away from issues of licenses which give them a state of unsettled mind due to high rates, they also suffer from bribed contracts that favor some people by the county government of Bungoma. Ningependa kuambia serikali yetu ya county kwamba
watuangalie sasa, watuangalie sisi sana sana wafanyabiashara wa Bungoma, haswa ma welders. Tenda ikitokezea, kwa mfano wanajenga hospitali ama wanajenga maofisi ya serikali, wajaribu kutupea na sisi pia hiyo tenda ili tupate kufanya. Mara mingi tenda wakitoa, tunaombwa sana sana, tunaombwa pesa kidogo, upeana pesa kidogo ndiposa upewe tenda. Na pia tenda zenye zimekuja mara mingi zimekuwa na ubinafsi mingi na ubaguzi. Mnapewa kwa ubaguzi sana. Kwa mfano tenda ya viti vya shule na local, tulikuwa tumeletewa hizo tenders, tukaangalia, tukapiga hesabu, lakini baadaye hatukuona matokeo. Maana yake kulikuwa na ubaguzi mingi kule. He also urges his fellow business personnel to go by the spirit, work hard and always obey the rules and restrictions given out by the Kenyan government through the Ministry of Health. Zangu wafanyabiashara, ningependa kuambia kwamba tusife moyo, kwa sababu ni kazi ambayo tulichagua kulifanya. Tuendelee tunakufanya. Mungu mwenyewe anajua kile ambacho ametupangia. Na Mungu pia husaidia yule anayejitokeza kwenda kutafuta. Kwa mfano, umeona kifo kinakuja, hautangoja hiyo kifo ikuangamize. Utajaribu kujitetea, utajaribu kukimbia, ndio Mungu pia akujaze nguvu utoroke kabisa. Nasi pia wanabiashara tuendelee kutia bidii katika biashara zetu. Voting Television, I'm Anthony Osundua. Folks, thanks so much for keeping me company. That's what we had for Maisha Prime. My name is Bushabi Jr. Enjoy the rest of your video. If you're a business person, a trader, or anyone who wants to sell something for money, you have to advertise your products and services. Maisha TV is your best and affordable platform to market your business. We have over 50,000 Facebook likes, 1 million viewers watching us. We have daily news, highly visited website, and so if you advertise with us, we simply put your products or services to over 2 million people across all our platforms. Seriously, if you want to make money, you must market your business. Let's do the marketing and you get your money. Call us now, 0746 999 841. That is 0746 999 841. Or write to info@maishatv.co.ke. Just choose it, watch it, and love it.